Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu VDM Swansong. Okay, wir sind mit fertig und heute mal wieder mit Caleb unterwegs und wir müssen natürlich wieder ein bisschen aufleveln. Wir haben 125 Punkte. Ich würde ganz gerne mal hier die Dialogkraft ein bisschen erhöhen, denn die verteidigt gegen die Fähigkeiten des Gegners, erhöht die Siegeschance um 50%, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Generiert, ja. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, gesellschaftlich wäre nicht schlecht. Körperlich. Geistig wäre nicht. Das kostet 35. Oh, guck mal, das kostet nur 5. Das nehmen wir natürlich. Das nehmen wir. Ich würde gerne nochmal Weisheit aufleveln. Und das kostet 35. Shit. 5 zu wenig. Hier, das kostet. Wir nehmen nochmal Psychologie. Ja, komm. Machen wir so. So the prince wasn't too disappointed? She didn't express her gratitude, at any rate. With you, she must not be used to failure. The others were pretty surprised, in fact. Were they? Some of them think you're not as motivated as you used to be. They think you're tired. They're wrong, aren't they? Natürlich. Natürlich irren sie sich. Sie sollte nicht an mir zweifeln. Na, ich will nicht auf Konfrontation. Komm. I'm not done yet. This body has many long years ahead of it. Then you'll have to prove to them. Those who are disappointed today will be your enemies tomorrow. Let them talk. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think that this setback will be an issue for our plans to... A favor from the prince wouldn't have hurt. But it's not the be-all, end-all in determining your fate. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Ich würde es natürlich auch gern wissen, aber warum will sie das unbedingt wissen? Fang, are you sure that's all this is about? Yes, obviously. Okay, warte. Dialogkräfte. Dialogkräfte können bei allen passenden Dialogwahlmöglichkeiten genutzt werden. Um eine Dialogkraft einzusetzen, musst du sie auf dem Auswahlrad aktivieren und dich dann für eine Dialogoption entscheiden. Auswahlrad? Okay. Es kann nur eine Dialogkraft gleichzeitig aktiv sein. Du kannst die Kraft ein- oder ausschalten, solange du noch keine Dialogoption gewählt hast. Der Einsatz von Dialogkräften generiert Hunger. Oh, warte mal. Und wie mache ich... Okay, warte. Wir gucken erstmal so. Ich schalte das mal ein. Sie muss Barry gegenüber misstrauisch sein. Ja, hier haben wir... Nee, das werden wir nicht schaffen. Ich mach mal das hier. Fang, we can't trust Beryl. I want you to stay away from him, for your own good. Do you understand? Yes. Loud and clear. I'll be careful. Don't dwell on it anymore. He's not worth wasting your energy. Now, if you'll excuse me, Fang, I'm going to have a word with him. Oh? To Beryl? Why? I trust you.
but I don't trust him. I asked you not to go near him. Apparently, I didn't make myself clear enough. I thought the prince was gonna call for you any minute now. I'm sure I'll have enough time to clear the air with him first, once and for all. While you're waiting, stay put. As you wish. Ja. Just one more. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, ne? All right. Okay. Thanks, Miss Ortiz. So, geh in Beryls Wohnung und sprich mit ihm. Das mache ich, aber jetzt doch noch nicht. Jetzt noch nicht. Wir gucken uns erstmal genau um und reden natürlich auch mit den Leuten. Any news here? Everyone is stressed out. I've never seen anything like it. They're all talking in hushed voices. They barely dare to look at each other. People and their moods. I'm not interested in that. I saw them take one of Jason Moore's bodyguards below. To question him, I imagine. That could be of interest to you. Say, how are things with the girl? Excuse me. It's Zhu Feng, right? She's not a girl. Things going okay? Naja. Sie stellt sich das wahrscheinlich anders vor, aber Beryl macht mir Sorgen. Soll ich ihr das erzählen? Nee. Ja, alles in Ordnung. Yes, things are fine. She seems worried. Don't worry about her. Do you think you'll embrace her soon? As soon as possible, once the prince gives me permission. You met Fang at MIT, didn't you? Ja, habe ich. Ich war zuerst nur mit ihren Texten vertraut. Keine Ahnung. Yes, I went to see her. How did that go? I told her I was the CEO of a company that wanted to take sustainability seriously. Smart. She didn't reject the idea. She took it as a challenge. I liked that about her. She did everything she could to bring about real change in me. She would be an incredible asset for the kindred. I've never embraced anyone. Wieso nicht? How come? The story of my life, and my unlife. I have no progeny, mortal or otherwise. By choice? Yes, and no. When things weren't so strict, I could have asked, but I didn't have anyone in mind. Not like you and Fang. Now it's too late, as I've clearly been made to understand. Ja, wahrscheinlich bist du jetzt zu alt, ne? So 400 Jahre oder so. So, manchmal ist es ein Fehler, ein Kind zu haben. Oh Gott. Vielleicht bekommt sie ja noch eine Chance. Maybe you'll get another chance. Oh, you mean that after the SI's done with us, our overpopulation problem will be solved? I didn't mean it like that. But still. Be that as it may, I hope the prince will allow you to do it. I don't know. I hope last night isn't weighing on you too heavily. I'm all right. The prince won't base her decision on just that. You've already proven your worth, Mr. Bazori. We'll see about that. I'd better be going. See you. Jo, tschüssen. Okay. So. Ist hier sonst noch irgendjemand, mit dem wir reden können? Ist hier noch was zum Aufnehmen? Nee. Gut, wir werden uns aber natürlich wieder hier ganz genau umgucken. Bevor wir zu Beryl gehen. So, gut, hier scheint aber nichts weiter zu sein. So, mit ihr haben wir schon gequatscht. Wir gehen mal hier längs. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, ne? A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Mhm. Kann ich nicht mit beiden reden? Ja. Also ich würde natürlich lieber mit Caius reden als mit Beryl, ganz ehrlich. Ich glaube, das kennen wir noch gar nicht, ne? Was ist das denn hier? Wofür ist das? So, ansonsten ist hier aber gar nichts, oder? Ne. Gut. Oh Gott. Ich
Ich weiß gar nicht mehr genau, wo was hier ist. Was einen Stockwerk höher sind auf jeden Fall die Wohnquartiere. Da war ein Fahrstuhl. Ja, genau. April. So, wir gucken mal. A rose, of course. Divas sure love their theatrics. Moin, ich darf mich doch mal hier so umgucken, ne? Hast du doch nichts dagegen, oder? So, von Beryl Underwood, okay. Betreff zufrieden, ausnahmsweise. Ausnahmsweise möchte ich einmal ein Lob aussprechen. Ich glaube, das kennen wir schon, ne? Ich glaube, das kennen wir schon. So. We're not moving fast enough. Was? Was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Okay. Das scheint ihr Terminplan zu sein. Gucken nochmal hier. So, ich komme gleich zu dir, ne? Okay. Hier ist aber nichts weiter, ne? Oh, doch, hier. Crystal Alexander, If Telefonnummer. only Hazel would listen to me. Okay, Adressbuch. Was hast du? Mit wem redest du? Redest du mit mir? Okay. So, We're not moving fast enough. Caleb, you don't come here often. Sorry, things are a little hectic here. As you can see. What's going on? Code Red. We're destroying all of our files. Following protocol. Sie zerstören alles, okay. Hat sie den Prinzen um Hilfe gebeten? Sie You're destroying zerstören alles. all our files? No, not everything. Obviously. Some information needs to be safe. The rest will be a treasure trove for anyone who wants to harm us. That's what's got to disappear. It's a huge undertaking. And of course, Hazel's putting major pressure on me. She's normally a little high-strung, but you can imagine how much worse it's become. Ja, ich kann es mir vorstellen. Der Prinz leistet seinen Teil. Prinz reagiert über. Ich weiß nicht, ob er überreagiert. Sie natürlich. Entschuldigung, sie. It's her job. She's trying to keep us from going down with the ship, no matter the cost. I agree. And you know how much I love Hazel. But it's starting to get hard to manage. My efficiency might be the stuff of legend, but even I make mistakes. How about you? Is everything all right? After last night, who could say that? I mean, you know, your condition. My condition? You know, you're the eldest among us now. Alter, ich bin doch noch nicht alt. Bin gerade mal 300 Jahre alt. So. Hat sie Angel... Was? Ach, so hat sie Angst, dass ich verschwinde? Mach mal fortfahren. Touchy subject? I was wondering, what is it like? Do you hear voices? Does it come at you all at once? Alter, sag mal. You're young. You'll see when the time comes. But you won't be able to do much about it. If you can resist, I can resist too. If you say so. Listen to us. Talking about growing old, like mortals do. Das stimmt allerdings. So, was haben wir hier? Schaffen wir nicht. Das liegt ja auf dem Herzen. What's wrong? Oh, I don't know. Maybe it's just the Second Inquisition attack. Okay. You're the only person here who doesn't seem fazed by it. London seems so far away. Now they're here. They're destroying the people we know. I really need to get back to work. Good luck. Ja, ich wollte dich nicht aufhalten. Okay. Gut. Ich glaube, hier sind wir durch. Da ist noch ein Fahrstuhl. Na gut. Ach ja, genau, hier waren ja die Büros. Okay. Hier gucken wir uns natürlich auch nochmal genau um.
Vielleicht finden wir ja doch nochmal was Neues oder irgendwelche nützlichen Gegenstände. Ah, da ist, ich habe ihren Namen vergessen. So. Das kennen wir schon. Hallo? Kann ich nicht mit dir reden? Doch, warte. So. Emergencies are piling up. Journey's sire, I believe, went east, as did mine. Genau, Journeys heißt sie. Ich hatte es vergessen. So, ansonsten ist hier nichts. Gästeliste kennen wir auch schon. Okay. Gut. Hier scheint sonst nichts weiter zu No sein. point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. Okay. So. Was haben wir hier Schönes? Nicht viel, so wie es aussieht. Gar nichts. Noting? Wirklich Noting? Was muss hier doch sein? Schublade vielleicht? Nee. Na gut. So, dann haben wir hier noch... Das war von Abigail. Moin. Mr. Bazori, Ja, höchstpersönlich sogar. So. Okay, anscheinend werden wir in den Büros nicht viel finden. So, hier ist noch was. Das kennen wir auch schon. Gut. Und... My sire collected books too. He left them all behind when he left. Oh, okay, er ist abgehauen. Ja. Und, achso, hier die Bücher für über Boston, ne? Sheridan knows this city better than anyone. Ja. Gut, also hier in den Büros werden wir nichts Neues finden. Gut, dann gehen wir einmal, ich glaube, würde mal sagen, ein Stock für Kür, ne? Wo ging es hier nochmal längs? Kann man sich echt verlaufen, ne? Hier kann man sich echt verlaufen. Ne, warte. Wir gehen mal hier ein Stockwerk höher. So. Gucken erstmal hier. I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? Wäre denn übrigens ihre Tochter automatisch der Nachfolger? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Auszug aus der Geschichte der Camilla von Boston, okay. Ich werde das jetzt nicht alles lesen. The First Inquisition. The first time our supremacy was challenged. So, Abhandlung über Taumaturgie. Eine Disziplin, auch bekannt als Blutmagie. Kombiniert Vitae und sterbliche Magie. Es gibt keinerlei bekannte Einschränkungen für die Art von Ritualen, die die Trimäre erschaffen oder ihre Anwendungsgebiete. Wir konzentrieren uns hier auf die verschiedenen Teilgebiete der Wissenschaft. Dies sind keine umfassenden Informationen, da nur wenige über das Geheimnis der Bluthexen berichten können. Der Weg des Blutes, hier wird die Macht der Vitae manipuliert. Das Ritual, hier werden taumaturgische Formeln mit unzähligen Effekten erschaffen und sorgfältig gehütet. So. Oh, was für eine Aussicht. Hammer. So, Crown, das Plaza. Sehr nice. Sehr nice. So, über den Hof von London, okay. A copy of a treatise on metal transfusion. Dijon gave it to Hazel when they first started working together. Okay, aber sonst scheint hier auch nichts zu sein, ne? Nee. Gut.
So, wo war Beryls? Wo war Beryls Wohnung? Ich glaube auf der anderen Seite, oder? Warte mal, war wir hier? Richard? It's locked from the inside. Okay, hier kommen wir nicht rein. Oder war hier Beryls Büro? Ach ja, genau, hier war Beryls Büro. Da gehen wir mal nicht rein. Schlüssel verwenden. Shit, ich habe keinen Schlüssel. Na gut. Caleb, our secret agent is back already. Ja. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? Ja, ich meine, das geht mit Hilda und MM ja ähnlich, ne? So, was hätte ich zu bedauern? Ich frage sie mal, was sie zu bedauern why hätte. I would have any regrets. That's no surprise. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. You might be right. Beryl didn't wait long before revealing his true nature. There's no denying that I'm at least partly to blame for the situation. Indeed. I would have done something about it, and he would have begged me for forgiveness. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Ja, of course. Schade, ich hätte eigentlich noch ein bisschen mehr mit ihr gequatscht. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zum Fahrstuhl und fahren runter zu... Kaios. Genau. Okay. So, einmal hier und... Sicherheitszentrale. Die läuft nicht mal Fahrstuhlmusik. Sehr enttäuschend. Ich will Fahrstuhlmusik. So. We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. Guten Tag. This is the first time we've worked together. I'm big on discipline. No problem. Ja, für dich ist alles kein Problem, ne? I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there you are. Ja. Follow me, please. We'll speak in private. Kannst du mich wenigstens mal angucken, wenn du mit mir redest? Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich möchte erst noch mal... I don't get the feeling our interrogations are getting anywhere. I think we should bleed them a little before we question them. We're too easy on them. So, darf ich einmal? Ich glaube, das kennen wir auch schon. Ja, anscheinend ist es nicht so, dass man hier noch irgendwas Neues findet, aber vielleicht finden wir ja irgendwelche Gegenstände, die wir nützlich einsetzen können. Oh, warte. Oh. Warte. Blood tests from the Red Salon. Aha. It appears that Richard is making progress on his stabilized blood, but he hasn't perfected it yet. Perhaps the Hartford Chantry will be able to help him. Vielleicht deswegen die Allianz. So, ich gucke nochmal eben. Where's Miss Drury? So, hier ist noch was. Oh, ein Schlüssel, ne? That looks like the key to a safe. Oh, den nehmen wir natürlich mit. Dankeschön. Dankeschön. So. Okay. Gut, hat sich doch gelohnt, hier nochmal zu gucken.
Nee, warte, zu ihm gehe ich noch nicht. Hier war doch der Serverraum, ne? Okay, ist das Klo besetzt oder? Keine Ahnung. So, Serverraum. We're going to wipe this server soon. Okay, ja. Die meisten Daten wollen sie ja löschen, ne? Oh, was ist das? Zu erledigen. Migration der Server, bla bla bla. Besprechung, ja, alles klar. Looks like everything is in order. Oh, warte mal, warte mal. 49,65. Ja, das ist so irgendwie so ein bisschen offensichtlich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Zahl noch brauchen. 49,65. Ich hoffe, ich kann es mir merken. So. Now's not the time for mistakes. Das kennen wir, glaube ich, auch schon. Dijon wanted to warn us about the Hartford Chantry's favorite rituals. He doesn't trust Deneb Osborne. Interessant. So, ansonsten... Oh, hier ist noch was. These servers hold all of our secrets. I understand why they're so well protected. Ja, natürlich. Wenn die in die falschen Hände kommen... Oh, oh, oh. So, und wir gehen hier nochmal in den Interview-Room. Lehane is waiting to be questioned. If you go see her, don't go easy on her. If you ask me, there's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. Ja, ich versuch's. So. Mr. Vasori, are you here to lead me to the slaughterhouse? If I wanted you dead... I'm afraid you're only delaying the inevitable. Weiß sie, wer sie geschickt hat? Who do you take orders from? There's no way of knowing. I just follow orders. Normally I get my instructions through messages. They're not signed. Normally? Do you do this often? Yes, I'm often sent out into the field to do your dirty work. Protect your masquerade. Keep an eye on your interests. I'm your grim lackey. But we're not so different, you and I. You deliberately sabotaged my undertaking. You got in my way. You're nothing like me. You never will be. Only one of us could succeed last night, and my orders came from on high. Mine did as well. Straight from the prince's mouth. We can play this game for hours if you want, but I'm not sure it'll really do you any good. We are clearly working for opposing interests. And? All I can say is, you don't know to send for a high-caliber cleaner like me if you're not somebody important. Somebody important? Yeah, it's flimsy, I know. But not even I know who's behind it. And you only have your kindred friends to blame for that. Ich würde aber gerne mal den Befehl lesen. So? Did anyone question you? No. I was brought here, and now I wait. I think the situation is so dire that a lowly servant isn't high on their list of priorities. Indeed. I already gave my report to the prince. They know what to expect from you. I was just following orders. Business as usual. Even if that won't make the slightest difference. You were serving our enemy's interests. That stops now. Genau, ich hab genug. That will be all, Lehane. One more thing. What? What have you heard from the outside? Everyone's lips seem sealed since I got here. Do they at least know who hit us? The Second Inquisition. Really? Who'd have thought the great Hazel Iverson would be driven out by Kine? Show some respect for your prince in the few hours that remain to you. Farewell, Mr. Vasori. Ja, du mich auch. Okay. So.
Hier ist sonst weiter nichts und... Oh, guck mal hier. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bazori. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. Ist mir doch egal. So, wegen der Party letzte Nacht. Wieso war er nicht in Moores Apartment? Ja, auch gute Frage. Ja, wir fangen mal damit an. You weren't with Moore yesterday. You went against standing orders. No, he sent me to his office. Why? I was supposed to pick up some files. He was being really weird, like he was stalling for time. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. Ich glaube Ihnen das aber. Ich glaube Ihnen das tatsächlich. What happened once you got to his office? I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his handservant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Wegen der Party? Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. Er macht den Mund auf. Er muss darüber reden. Können wir ihn beruhigen? Ja, komm, machen wir mal. I'm here to help you. And to help you, I need to know what happened. I need you. Okay. Okay. When we got there, Moore was stressed out. Why? He was waiting for Mr. Underwood. He kept asking for him. He had invited him to the party, I guess. Moore was in a hurry to see him. What about the attack? It was fast and bloody. I'd never seen anything like it. Heavy caliber, surgical precision. It's a miracle we made it out of there. I don't believe in miracles. It was like they knew exactly where to shoot. Like they had specified targets. You were nobody to them. At best, collateral damage. How lucky. I don't know how anyone could have made it out of there. Those guys weren't amateurs. We lost a number of people. We're still searching. Good luck. Das hört sich irgendwie so an, als wenn irgendwie es einen Maulwurf gibt in unserer Organisation. Ja, ich weiß auch nicht. Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The prince will determine your fate. When she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. Okay. I must leave you. I get the feeling I'll be staying here a long time. Das glaube ich allerdings auch. Okay, Dialogbelohnungen. I'm waiting for my orders. Ja. Ich glaube, da musst du noch einige Zeit warten. I hope they'll let me go soon. Aber ich sag mal, was sind denn schon ein paar Stunden, wenn man mehrere 100 Jahre alt ist? So. Ja, ansonsten, ich glaube, hier unten haben wir alles, ne? Gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir zu Kaius und sprechen mit ihm. Okay, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst den Daumen bitte nicht, ne? Damn it. Was? Ja, genau. Mach's dir ruhig bequem, Mädchen. Mach's dir ruhig bequem. Alter. Na gut. Ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch einen schönen Tag, macht's gut und tschüss.